नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। I welcome you all to class number 22 of Learn to Chant Sri Shankara Digvijaya Sara. Like always, let us do our salutations to Guru Parampara, Granthakartas, our Gurus, and Shankaracharya. Few of the students had asked which is the book for the course. Though it is mentioned on the website, I just thought of sharing it because it's been a long time since we started the course. So the book for the course is Sri Madhaviya Sri Shankara Digvijaya Saraha. This is a compilation done by Asthana Vidwan G. Mahabaleshwara Bhattapadaha on advice of Sringeri Jagadguru. And the Mula Grantha is Madhaviya Shankara Digvijaya Sara, Madhaviya Shankara Digvijaya, which is being written by Vidyaranya, which is available in various languages along with commentary, etc. Sringeri Mutt itself has published the commentary of Madhaviya Shankara Digvijaya in various languages, and it's available in the nearest Sringeri Mutt outlet. And similarly, the original Grantha which I am referring for the classes is Sri Vidyaranya Virachitaha Srimad Shankara Digvijayaha, which is having Samskrita Tika. Along with this, recent references that I'm using are the English meaning which is being written by Jaladhar Vyas or published on the advaitavedanta.org list, and also a ebook which has been published by Sriranga Digital, which is available on Google Play Store, which anyone can make use of. So these are the references which I'm currently using. Let's start today's class. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया Shankaracharya-mashreye. We had learned till shloka number 168 in our previous class, where we saw Aryamba would be not well, and Sri Shankaracharya would come through the aerial route to visit his Purvashrama mother. So let us see what happens next. The words in this shloka are असौ असंगोपि असावसंगोपि तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्धतमोपहर्ता अम्बा अयमस्त्यत्र शुचं जहीहि प्रब्रूहि किं ते करवाणि कृत्यम्. These are the words in this shloka. A few sandhi points include Shuchan Jahihi. The Anuswara will change to Cha Cha Ja Ja Nya, the fifth letter of Chavarga. And here again, Kimte, Kinte. This will change to Nakara. The three, please repeat after me. Asavasangopi. असावसङ्गोऽपि असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्ध तामाह तमोपहर्ता तमोपहर्ता
अपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः शुचञ्जहीः प्रब्रूहि किन्ते प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् करवाणि कृत्यम् असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्धतमोपहर्ता तामाह मोहान्धतमोपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्धतमोपहर्ता तामाह मोहान्धतमोपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्धतमोपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र शुचञ्जहीः प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् उत्तमम्. Though he was free from all attachments, Shankara became filled with compassion. The one who is capable of dispelling the darkness of delusion said, that is Mohantha Tamopaharta, the Tama or the darkness which has been caused because of the Moha, Mohantha Tamaha, one who removes that, Apaharta. So delusion said to his mother kindly, Mata, I'm here. Give up your sadness and tell me what I should do for you. This is what Acharya Shankara would tell to his mother. We'll go to the next shloka. The words in this are Drishtva Chirat Putram Anamayam Sa Krishtantaratma Nijagada Mandam Asyam Dashayam Kushali Mayatvam Dishtyasi Drishtaha Kimataha Asti Krityam Kimatosti Krityam. These are the words. Few sandhi points to note. Asyan Dashayam and Dashayang Kushali, and one more is Drishtaha Kimatosti, Drishtah Kimatosti. These are the sandhi points. Prithvi, please repeat after me. Drishtva Chirat. Prithvi, can you repeat after me? दृष्ट्वा चिरात्
पुत्रमनामयं सा पुत्रमनामयं सा पुत्रमनामयं सा हृष्टान्तरात्मा 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 निजगादमन्दम् 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 अस्यान् दशायाम् अस्यान् दशायाम् कुशली मया त्वम् कुशली मया त्वम् दिष्ट्यासि दृष्टः दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् किमतोऽस्ति कृत्यम् दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् Please delete one. दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् अस्यान् दशायां कुशली मया त्वम् दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् Uttamam. So here again, seeing her son after such a long time, she became filled with joy. Aryamba said, when I, in this poor state, Asyam Dishayam or Dashayam, have seen you healthy and safe, what is there, what else is there for me to ask of you? So she is very happy seeing Shankara visiting her. We'll go to the next shloka. The words in this are Itaf Param Putraka Gatrametad Vodhum Na Shaknomi Jarati Shirnam Samskritya Shastrodita Vartmanavam Sadvritta Mam Prapaya Punya Lokan. These are the words. Few Sandhi points. Itaf Param Vodhumna Vodhunna, it will become. So these are the two places where we'll have to keep track. And one more thing, when we are ending this first pada, Gatra Metat also is fine. Either it is Etat, Etad, both of them are correct. Nagashri Ganesh, can you please repeat after me?
Nagashri Ganesh, can you please repeat after me? You are on self mute. आम् महोदय। इतः परम् इतः परम् पुत्रकगात्रमेतत् पुत्रकगात्रमेतद् वोढुन्न शक्नोमि वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् जरातिशीर्णम् संस्कृत्य शास्त्रोदित संस्कृत्य वर्त्मना त्वम् वर्त्मना त्वम् सद्वृत्तमाम् सद्वृत्तमाम् प्रापय पुण्यलोकान् प्रापय पुण्यलोकान् इतः परं पुत्रकगात्रमेतत् इतः परं पुत्रकगात्रमेतद् वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वम् सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् इतः परं पुत्रकगात्रमेतद् इतः परं पुत्रकगात्रमेतद् वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वम् सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् Please tell it once. इतः परं पुत्रकगात्रमेतद् वोढुन्न शक्नोमि जरातिशीर्णम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वम् सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् उत्तमम्, धन्यवादाः। Then Aryamba says, "Oh, the best son, I can no longer bear this old and decrepit body. Oh, cultured one, Susamvrita or Sadvrita, perform my funeral rites in the method that is described by the Shastras, Shastrodita Vartmana, so that I may attain a heavenly body. I can attain the Punya Lokas." Let's see what happens next. Tataha Sharachandra Marichirochihi Vichitra Pariplava Ketanadhyam Vimanamādāya Manognya Rūpam Pradurbabhūvuhu
kila Vishnudutaha. These are the words in this. A few sandhi points. Tataha Sharatchandra, Tatash Sharatchandra, and Babhuvuhu Kila, Babhuvuh Kila. These are the 2 points we'll have to note. The 3, please repeat after me. Tatash Sharatchandra, ततः शरच्चन्द्र ततः शरच्चन्द्र Marichirochihi, मरीचिरोचिः मरीचिरोचिः Vichitrapariplava, विचित्रपारिप्लव विचित्रपारिप्लव Ketanadhyam, केतनाढ्यम् केतनाढ्यम् Vimanamadaya, विमानमादाय विमानमादाय Manognyarupam, मनोज्ञरूपम् मनोज्ञरूपम् Pradurbabhuvuh Kila, प्रादुर्बभूवुः किल प्रादुर्बभूवुः किल Vishnudutaha, विष्णुदूताः विष्णुदूताः Tatash Sharatchandramarichirochihi, ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः Vichitrapariplavaketanadyam, विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यम् विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यम् Vimanamadaya Manognyarupam, विमानमादाय मनोज्ञरूपम् विमानमादाय मनोज्ञरूपम् Pradurbabhuvuh Kila Vishnudutaha, प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः Tatash Sharatchandramarichirochihi, ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः Vichitrapariplavaketanadyam, विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यम् विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यम् Vimanamadaya Manognyarupam, विमानमादाय मनोज्ञरूपम् विमानमादाय मनोज्ञरूपम् Pradurbabhuvuh Kila Vishnudutaha, प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः Please note, so Sharatchandra Marichirochihi is a single word. It's a Samastapadam. There is no space here. I will correct it and I'll upload it. So you can tell the whole shloka once. ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यम् विमानमादाय मनोज्ञरूपम् प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः Then the messengers of Bhagavan Vishnu came in a beautiful flying chariot, Vimanamadaya Manognya Rupam, with flags and shining like the rays of the autumn moon. So Sharatchandra Marichi Rochihi, like that, the Dutas of Vishnu came there. We'll go to the next shloka. The words in this are Vaimanikana Tana Nayanabhiraman. This whole word, Vaimanikam-stan Nayanabhiraman Avekshya Krishta Prashashamsa Putram Vimanamaropya Virajamanam Anayi
तैः सा बहुमानपूर्वं. तैः सा बहुमानपूर्वं. These are the words. Few sandhi points to note. Taihi sa, taisa will be the one. Let's learn this now. Nagashri, please repeat after me. वैमानिकां स्तान् वैमानिकां स्थान नयनाभिरामान् नयनाभिरामान् अवेक्ष्य हृष्टा अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम् प्रशशंस पुत्रम् विमानमारोप्य विमानमारोप्य विराजमानम् अनायितैः अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् बहुमानपूर्वम् वैमानिकां स्तान्नयनाभिरामान् वैमानिकां स्तान्नयनाभिरामान् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम्. So this word prashashamsa, it will be kind of a bit of tongue twister because prashashamsa. So these are the word letters. Most of the times we will end up pronouncing it as prasashamsa or prashasamsha or something else. So we'll have to pay a little more attention while telling this word. Aveksha hrishta prashashamsa putram. अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम्. अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम्. विमानमारोप्य विराजमानम् विमानमारोप्य अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् वैमानिकां स्तान्नयनाभिरामान् वैमानिकां स्तान्नयनाभिरामान् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम्. विमानमारोप्य विराजमानम् अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् वैमानिकां स्तान्नयनाभिरामान् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम्. विमानमारोप्य विराजमानम् अनायितैः सा बहुमानपूर्वम्. उत्तमम् धन्यवादाः. Seeing the chariot is so beautiful to behold,
Aryamba became very happy and praised her son. With honor, they seated her in the chariot and with great respect led her away. So here it is the Sukshma Sharira which the Kavi is talking about, because Aryamba's Sukshma Sharira is what the Vishnu Dutas will take away and go in that chariot. We'll go to the next shloka. The words in this are Iyam Archiraharva Laksha Pakshana Shadudang Masa Samanilarka Chandrana Chapala Varunendra Dhatra Lokana Kramashaha Atitya Param Padam Prapede. These are the words. Prithvi, please repeat after me. Iyamarchihi इयमर्चिः Aharvalakshapakshan अहर्वलक्षपक्षान् Shadudang Masa षडुदं मास Samanilarka Chandran समानिलार्कचन्द्रान् Chapala Varunendra चपला वरुणेन्द्र Dhatralokan धातृलोकान् Kramashotitya क्रमशोऽतीत्य Param Padam Prapede. परं पदं प्रपेदे Iyamarchiraharvalakshapakshan इयमर्चिरहर्वलक्षपक्षान् Shadudang Masa Samanilarka Chandran षडुदं मास समानिलार्कचन्द्रान् Chapala Varunendra Dhatralokan चपला वरुणेन्द्र धातृलोकान् Kramashotitya Param Padam Prapede. क्रमशोऽतीत्य परं पदं प्रपेदे Iyamarchiraharvalakshapakshan इयमर्चिरहर्वलक्षपक्षान् Shadudang Masa Samanilarka Chandran षडुदं मास समानिलार्कचन्द्रान् Chapala Varunendra Dhatralokan चपला वरुणेन्द्र धातृलोकान् Kramashotitya Param Padam Prapede. क्रमशोऽतीत्य परं पदं प्रपेदे इयमर्चिरहर्वलक्षपक्षान् षडुदं मास समानिलार्कचन्द्रान् चपला वरुणेन्द्र धातृलोकान् क्रमशोऽतीत्य परं पदं प्रपेदे. That pious woman, that is Aryamba, passed through the worlds of the Shukla Paksha, Uttarayana, Vayu, Surya, Chandra, Chapala, Varuna, Indra, Dhata, that is Brahma, in turn until she reached the highest
place. So kramashah atitya, kramashah one by one, crossing all these worlds, she will reach the param padam, the highest place that is available. We'll go to the next shloka. The words in this are sanchitya kasthani sushushkavanti grihopakanthe dhrita patraha sa dakshine doshni mamantha vanhim dadaha tam tena cha sanyatatma. These are the words in this. A few sandhi points. Tam tena, tan tena, sanyatatma. Samyatatma will have to pronounce it as sanyatatma. This anuswara will be changed into anunasika yakara. Let us learn this now. Nagashri, please repeat after me. Sanchitya kasthani. Sanchintya kashthani, sanchintya kashthani. Please note, it is not sanchintya, it is sanchitya. So even in the text, if the uploaded version is sanchintya, I will correct it and repost it. So this is sanchitya. I have referred to the original grantha, and this is the correct reading. Sanchitya kasthani. Sanchitya kashthani, sanchitya kashthani. Sushushkavanti. Sushushkavanti, sushushkavanti. Grihopakanthe. Gruhopakanthe, gruhopakanthe. Dhritatoya patraha. Dhritatoyapatraha, dhritatoyapatraha. Sadakshine doshni. Sadakshine doshni, sadakshine doshni. Mamanthavanhim. Mamanthavanhim, mamanthavanhim. Dadahatantena. Dadahatantena, dadahatantena. Cha sanyatatma. Scha sanyatatma, scha sanyatatma. Sanchitya kasthani sushushkavanti. Sanchitya kashthani sushushkavanti. Sanchitya kashthani sushushkavanti. Grihopakanthe dhritatoya patraha. Gruhopakanthe dhritatoyapatraha. Gruhopakanthe dhritatoyapatraha. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Dadahatantena cha sanyatatma. Dadahatantena cha sanyatatma. Dadahatantena cha sanyatatma. Sanchitya kasthani sushushkavanti. Sanchitya kashthani sushushkavanti. Sanchitya kashthani sushushkavanti. Grihopakanthe dhritatoya patraha. Grihopakanthe dhritatoyapatraha. Grihopakanthe dhritatoyapatraha. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Sadakshine doshni mamanthavanhim. Dadahatantena cha sanyatatma. Dadahatantena cha sanyatatma.
ददाहतान्तेन च संयतात्मा Tell it once. सञ्चित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति गृहोपकण्ठे धृततोयपात्रः स दक्षिणे दोष्णिममन्थवह्निं ददाहतान्तेन च संयतात्मा. Uttamam. With a steady mind, Shankaracharya made fire by gathering the dry sticks from behind the house, putting them in his water pot, and kindling them by rubbing them with his right hand, Dakshine Doshni, and then cremated her with it, cremated the body of Aryamba with that Agni. We'll go to the next shloka. The words in this are Itasvajananim asau मुनिजनैरपि प्रार्थितां पुनः पतनवर्जिताम् अतनुसौख्यसन्दोहिनीं यतिक्षितिपतिर्गतिं वितमसं स नीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले. These are the words in this shloka. Punah patanavarjitah, and then yatikshitipatir gatim vitamasam anunasika vakara. Let us learn this shloka now. Prithvi, please repeat after me. Mahodaya. The second. There is one small error in this. This shloka starting as iti swajanani masau should have been one, or itaha swajanani, either of the way. So I will keep it as iti swajanani masau. I will correct it and post it again. So right now I will correct it here. Iti swajanani masau. Okay. Iti swajanani masau. Iti swajananimasau. Iti swajananimasau. Munijanairapi prarthitam. Munijanairapi prarthitam. Munijanairapi prarthitam. Punah patanavarjitam. Punah patanavarjitam. Punah patanavarjitam. Atanu saukhya sandohinim. Atanu saukhya sandohinim. Atanu saukhya sandohinim. Yatikshitipatirgatim. 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 Vitamasam. 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 Sanitva tataha. Sanitva tataha. Sanitva tataha. Tatonyamatashatane. 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 Prayatate sma prithvitale. Prayatate sma prithvitale. Prayatate sma prithvitale. Iti swajanani masau. Iti swajanani masau. Iti swajanani masau. Munijanairapi prarthitam. Munijanairapi prarthitam. Munijanairapi prarthitam. Punah patanavarjitam. Punah patanavarjitam. Punah patanavarjitam. Atanu saukhya sandohinim. Atanu saukhya sandohinim.
अतनु सौख्यसन्दोहिनीम् यतिक्षितिपतिर्गतिम् यतिक्षितिपतिर्गतिम् पितमसं सनीत्वा ततः वितमसं सनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले स्म पृथ्वीतले इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् यतिक्षितिपतिर्गतिं वितमसं सनीत्वा ततः यतिक्षितिपतिर्गतिम् वितमसं सनीत्वा ततः यतिक्षितिपतिर्गतिम् वितमसं सनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् यतिक्षितिपतिर्गतिं वितमसं सनीत्वा ततः यतिक्षितिपतिर्गतिम् वितमसं सनीत्वा ततः यतिक्षितिपतिर्गतिम् वितमसं सनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले Please tell it one. इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थिताम् पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीम् यतिक्षितिपतिर्गतिम् वितमसं सनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले Uttamam. Having granted his mother the Vaikuntha Loka, that which the sages pray for, from where there is no fall, free from all cares and without darkness, the king of the monks, that is Shankara, left that place in order to remove the other philosophies from this earth or from this bhumi. We go to the next shloka. The words in this are अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अनुयातः सः सुधन्वना च राज्ञा ककुभो विजिगीषुरेषः सर्वाः प्रथमं सेतुम् उदारधीः प्रतस्थे. These are the words. Few sandhi points. Ayutas sahasraihi, anuyatas and Dheef Pratasthe. These are the sandhi points. Nagashri, please repeat after me.
अथ शिष्यवरैर्युतः अथ शिष्यवरैर्युतः अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः 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 अनुयातः सः अनुयातः सः सुधन्वनाचराज्ञा सुधन्वनाचराज्ञा राज्ञा राज्ञा ककुभो ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः विजिगीषुरेश सर्वाः प्रथमं सेतुं प्रथमं सेतुम् उदारधीः प्रतस्थे उदारधीः प्रतस्थे अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः please note atha and atha is a separate word. Atha shishyavarair sahasraihi, that's how it will be. I missed a space when typing it out. So anuyatasya sudhanvanacharajña अनुयातस्य सुधन्वनाचराज्ञा kakubho vijigishureš sarvaः ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अनुयातस्य सुधन्वनाचराज्ञा अनुयातस्य सुधन्वनाचराज्ञा ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे Please tell it once. अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अनुयातस्य सुधन्वनाचराज्ञा ककुभो विजिगीषुरेश सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे धन्यवादाः. Followed by thousands of disciples and accompanied by one of the king Sudhanva, whose name is there, who is the ruler of Kerala, the distinguished one, that is Shankara, desiring victory over all, that is to remove all the other Avaidika philosophies, first he proceeded towards the Setu, which is the Rama Setu. Let us see what happens there. We'll try to cover this shloka. The words in this are Abhipujya Saha Tatra Ramanatham Saha Pandyaihi Swavashe Vidhaya Cholan Dravidamscha
ततो जगाम कांचीं नगरीं हस्तिगिरेः नितंबकांचीं. These are the words in this. The three, please repeat after me. Pandyai Swavashe, one of the Sandhi point. अभिपूज्य सः अभिपूज्य सः तत्र रामनाथं तत्र रामनाथं सह पाण्ड्यै स्ववशे सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् विधाय चोलान् द्रविडांश्च ततः द्रविडांश्च ततः जगाम काञ्चीं जगाम काञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेः नगरीं हस्तिगिरेः नितम्बकाञ्चीं नितम्बकाञ्चीं अभिपूज्य स तत्र रामनाथम् अभिपूज्य स तत्र रामनाथम् सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीं द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीम् अभिपूज्य स तत्र रामनाथम् अभिपूज्य स तत्र रामनाथम् सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीं द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीम् नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीम् अभिपूज्य स तत्र रामनाथम् सह पाण्ड्यै स्ववशे विधाय चोलान् द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीम् नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीम्. Uttamam. Having worshipped Ramanatha there in the Ramasetu, he conquered the Pandyas, Cholas, Dravidas, and then he went to the city of Kanchi on the slopes of the Hastigiri, the mountain or the hill of Hastigiri. So we will conclude our class at this stage. Now I will chant all the shlokas that we have learned today. I request all the students to raise hand. So once I complete the chanting, we can do the revision. असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तामाहमोहान्धतमोपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र शुचं जहीः प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम् दृष्ट्वा चिरात्
पुत्रमनामयं स हृष्टान्तरात्मा निजगादमन्दम् अस्यां दशायां कुशली मया त्वं दिष्ट्यासि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम् इतः परं पुत्रकगात्रमेतद् वोढुन्न शक्नोमि चरातिशीर्णम् संस्कृत्य शास्त्रोदितवत्मना त्वं सद्वृत्तमां प्रापय पुण्यलोकान् ततः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यं विमानमादाय मनोज्ञरूपं प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः वैमानिकांस्तान्नयनाभिरामान् अवेक्ष्य हृष्टा प्रशशंस पुत्रम् विमानमारोप्य विराजमानम् अनायितैः सा बहुमानपूर्वम् इयमर्चिरहर्वलक्षपक्षान् षडुदङ्माससमानिलार्कचन्द्रान् चपलावरुडेन्द्रधातृलोकान् क्रमशोऽतीत्य परं पदं प्रपेदे सञ्चित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति गृहोपकण्ठे धृततोयपात्रः स दक्षिणे दोष्णिममन्थवह्निं ददाहतान्तेन च संयतात्मा इति स्वजननीमसो मुनिजनैरपि प्रार्थितां पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीं यतिक्षितिपतिर्गतिं वितमसंसनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अनुयातः स सुधन्वना च राज्ञा ककुभो विजिगीषुरेष सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारधीः प्रतस्थे अभिपूज्य स तत्र रामनाथं सह पाण्ड्यैः स्ववशे विधाय चोलान् द्रविडांश्च ततो जगाम काञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाञ्चीम्. We will do the revision now. Please raise your hands so that I can call your names. Yagnesh. नमस्ते महोदय. Namaste. असावसङ्गोऽपि तदार्द्रचेताः तामाह मोहान्धतमोपहर्ता अम्बायमस्त्यत्र शुचं जहीहि प्रब्रूहि किन्ते करवाणि कृत्यम्. Uttamam. Only one place. Karavani. The nakara. That did not come well. Karavani. I heard it as that. So otherwise the pronunciation was good. Dhanyavadaha. Next, Mohana Sundarajan. Can you hear me, sir? Yes, Ram. Next sloka or 169 same? Yeah. 170. Thank you. Ram. Yeah. Drishtva chirat putramanamayam sa Krishnaantaratmani jagadamandam asyam dashayam kushali maya tvam dishtyasi drishtak kimatosti krityam. Uttamam. Two places. Krishtantaratma. Yeah. The Atma is Dirgha. And Drishtah Kimato. So the Visarga wasn't. Okay. So, yeah. Kimato. Kimato. Okay. Yes. These are the only two places. Kimato. Yeah. Yes. Dhanyavadaha. Happy Dhanyavadaha. Teachers Day. Belated wishes for Happy Teachers Day. Thank you. Dhanyavadaha. Ram. Okay.
Om Shri Gurubhyo Namaha. I sent a mail to you, sir, just to wish you. Because Yeah. of you only, we were able to learn all these things. Best wishes, sir. Thank you so much. Dhanyawadaha, and all the salutations goes to the Guru Dhanyawada. Parampara. There is nothing that I am actually doing. If anything good is No, happening, no, that is you all are because doing, of sir. Guru's grace. And by chance, Yeah. if there is some mistakes, it is only because of me. Okay, so it is No, the no, Guru. we are all blessed to have you as our Guru. So I thought of wishing you Happy Teachers Day. That's all, sir. Thank you anyway. Dhanyawadaha. Best wishes. Thank you. Dhanyawadaha. Thank you. Okay, next shloka. Lakshmi Bhushan. नमस्कार Namaste. नमस्कार महोदय Namaste. इतः परं पुत्रक गात्रमेतत् वोढुं न शक्नोमि जरातिशीर्णं संस्कृत्य शास्त्रोदितवर्त्मना त्वं सद्वृत्त मां प्रापय पुण्यलोकान्. Uttamam. So vodhum na shaknomi. Only in that place there was a small mistake. Otherwise, well decided. Vodhum na shaknomi. धन्यवाद. Okay, dhanyawadaha. Next, Ananta Krishna Mahodaya. Thank you. इतः परं पुत्रकगात्रमे ततश्चरच्चन्द्रमरीचिरोचिः विचित्रपारिप्लवकेतनाढ्यं विमानमादाय मनोज्ञरूपं प्रादुर्बभूवुः किल विष्णुदूताः. Uttamam. Dhanyawadaha. Next shloka. Meenakshi Vaikalatu. नमस्कारं Namaste. वैमानिकांस्तान् नयनाभिरामान् अवेक्ष्य दृष्टा प्रशशंस पुत्रं विमानमार्गम् अनायितैसा बहुमानपूर्वम्. Uttamam. Very well recited. Except for Aveksha Hrishta. Hrishta as in happy. Hrishta means अवेक्ष्य one who saw. हृष्टा. Hrishta. So the lipi while writing Hakara may kind of resemble this. Hru may resemble as Dru, but it is Hrishta. Apart from that, very well recited. Dhanyawadaha. Thank you. Okay, next shloka. Mohanawala mein. नमस्कार महोदय. Namaste. इयमर्चिरहर्बललक्ष्मपक्ष्मपक्षां षद्दङ्माससमानि लार्कचन्द्रान् चपलावरुणीन्द्रधातृलोकान् क्रमाशोतीत्य परं पदं प्रपेदे. Okay, a few places where we'll have to tell it correctly is Aharva Laksha Pakshan. Iyam Archiraharva Laksha Pakshan. So that is. Puna vadami You can tell. I'll tell all the places where you need to correct it, and then you can repeat it once again. Shadudang Masa Samanilarka Chandran. So other places was fine. Here again, the last time Kramashotitya. That is where you made a small mistake. So now you can repeat it again, the same shloka. Iyamarchiraharvalakshapakshan Shadudangmasasamaanilarkachandran Chapalavarunendradhatrulokan Kramashotitya param padam prapede. Uttamam. Yeah, well recited. Even now, Mahodaya, I can't get the first line. It's still hard. It is a bit because of the Dvirebha there. I mean, 2 times the Rakara has come. Iyamarchir
Yamartir aharva laksha paksha. So maybe that part is a bit of Chir harva. I will practice. Mahoday, dhanyavad. Yeah, you can practice with that. Dhanyavadaha. We'll go to the next shloka. Bhanu Vijay, can you unmute? Bhanu Vijay, you're on self mute. Namaste Mahodaya. Namaste. Sanchityakasthaनि sushuktavanti gruhopakanthe धृततोयपत्रः सदक्षिणे दोस्नि ममन्तवह्निं ददाहतं तेन च संयतात्मा. Okay, so in all places you made a common mistake, that is not pronouncing the dirghas. So sanchitya kasthani, this is a dirgha, kasthani dirgha, and similarly grihopakanthe dhrutatoya patraha, you said it as patraha, and dadaha tam. So all these places the dirgha wasn't told rightly. So please practice, listen to the recording and please practice, then you will be able to get that right. Dhanyavadaha. I'll call upon next student. Chakradharana Mahodaya. I'm unable to hear you, though I see you are on unmute. Can you please recite 176 shloka? Chakradharana Mahodaya. Namaste. इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि प्रार्थितां पुनः पतनवर्जितामतनुसौख्यसन्दोहिनीं यतिक्षितिपतिर्गतिं वितमसं सनीत्वा ततः ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले. Uttamam, very well recited. Dhanyavadaha. We go to the next shloka. Bhushini PV. नमस्ते महोदय. Namaste. अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैः अनुयातः ससुधन्वनाचराज्ञा ककुभो विजिगीषुरेष सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारदिः प्रतस्थे. Uttamam, well recited. Only one place in the first line. Atha Shishyavarair Yutas Sahasraihi. So whenever there is a Visarga and followed by Sakara, Visarga also will change to Sakara. So it will be a 2 times Sakara basically. Half Sa and Sa. So it's a Sanyukta Akshara of Atha Shishyavarair Yutah Sahasraihi. So the way you are pronouncing is sounds like Jihva Moniya. So what you can think of is there is no Visarga and there is one more Sakara. So I will tell once so that you will be able to get it right. Okay. So you can just remove that Visarga and put a Sakara. Shishyavarair Yutas Sahasraihi. Can you tell that? Shishyavarair Yutasahasraihi. Yutas Sahasraihi. Yutah Sahasraihi. Okay, you are telling it as Yutah Sahasraihi. Yutas. You can tell a Sakara. Yutas Sahasraihi. Yutas Sahasraihi. Perfect. That's right. So the way you are pronouncing is very apt when instead of Sakara, if it is a Kakara. So there, this is a very exact pronunciation. The way you are pronouncing, that is a Jihva Muliya sound. So Kah Karoti, etc. That is just as an example. So otherwise, well recited.
धन्यवादाः. Thank you, Mahoday. Okay, the last shloka. We will see who will tell. Lakshmi Bhushan. नमस्कार सर. नमस्कार. Namaste. Namaste. नमस्ते महोदय. अभिपूज्य दत्त रामनाथं सह पाण्डवैः सव स्वसेविधाय चोलान् द्रविडान् च ततो जगामकाञ्चीं नगरीं हस्तगिरिनितम्बकाञ्चीम्. Uttamam. So two places. Pandyaihi, not Pandavaihi. Saha Pandyaihi. Pandyaihi. Pandya, Chola, etc. All those dynasties basically. And then Hastigirehe. Hastigirer Nitamba Kanchim. हस्तिगिरे नितम्बकाञ्चीम्. धन्यवाद. Those are धन्यवाद. Okay. Dhanyawadaha. Okay. So with this, we will we have completed today's revision as well. So let's conclude today's class. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. राम राम राम. भवशंकर देशिक मे शरणं. नमो नमः. As you all know, to download the course content etc., please visit sanskritfromhome.in website and the course page Shankara Digvijaya Sara, and the class video will be uploaded onto YouTube channel Vyoma Samskrita Pathashala. In case you have any questions, doubts etc., please write an email to raghu.vyoma@gmail.com. With that, we shall conclude today's class. Sarvebhyah Ram Ram Ram. Namo Namaha. Okay. Namo Namaha.